Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we were discussing the sum or difference of the functions and how to find its derivative. But I did not repeat in Dari, so in this lecture I am starting again from the sum or difference of the functions but explaining in Dari again. Sum or difference of the functions ये در تیر लेक्चरم خوانده شد در انگلیسی. امروز ما دوباره در زبان دری واضح میکنیم. sum or difference of the functions ये टाइटल बची माना ये बई माना कि अगर ما در یک فंक्शन از یک زیاد terms داریم، زیاد components یا زیاد parts داریم، او در فंक्शन بشمول terms علامات مثبت او منفی هم است. مثلا او فंक्शन مثبت علامت هم داره و منفی علامت هم داره، یا مثبت داره یا منفی داره یا هر دویش داره. خب derivative فंक्शन مشتقگیری فंक्शन باید چطور شد؟ sum or difference of the functions به این معنی که فंक्शन که است و مثبت علامت هم داره و منفی علامت هم داره. مثلا یہ یک فंक्शन داده شد که در او دو terms است، دو parts، دو حصص. y برابر به f of x جمع منفی g of x. خو اول term اول component f of x شد، دوم component دوم term g of x شد او در داخل در مابین هر دو terms مثبت علامه پلس هم امکان داره و منفی علامه ماینس هم امکان داره. یہ ٹائٹل رول شد sum or difference of the functions، یعنی وقتی که فंक्शन از یک زیاد کمپوننٹس یا terms داره او در داخل و فंक्शन علامات مثبت او منفی هم می باشه. مشتقگیری فंक्शन چطور باید شود؟ خو ما باید اگر ایتور فंक्शन است خو ما باید مشتق هر term هر کمپوننت جدا جدا کنیم، جدا جدا مشتق گیری کنیم. اینجا ما مشتق علامه به طرف چپ y اپلای کردیم d over dx of y یا dy تقسیم dx برابر با ما مشتق اول term میگیریم، مشتق گیری اول term f of x میکنیم، خو علامه اپلای میکنیم d over dx of f of x پلس ماینس مثبت او منفی علامه خودش او ما مشتق دوم term هم میگیریم، مشتق گیری دوم term g of x هم میکنیم d over dx of g of x. یعنی به این معنی که بس دیگه او طریقه کار است، وہ قوانین است که پاور رول یا کانسٹنٹ ٹائمز فنکشن استعمال میشه. خو صرف یہ کہ اگر فنکشن از یک زیاد terms داره او در داخل terms مثبت یا منفی علامت داره، خو باید مشتق گیری هر term جدا جدا شود. اینجا ما مشتق f of x میگیریم پلس ماینس خودش آمد او مشتق g of x جدا میگیریم. یہ ترتیب است. For example, find dy over dx if this is the function y is equal to 2x جمع cx مربع. یعنی ما باید مشتق بگیریم اگر فंक्शन یہ است. خو اینجا ما اول خو علامه مشتق اپلای کردیم، به طرف چپ y dy over dx نوشته کردیم، علامه به طرف راست d over dx هم نوشته کردیم 2x جمع cx مربع. یعنی ما باید مشتق یہ فंक्शन بگیریم. dy over dx ما مجبور هستیم که مشتق اول term 2x هم بگیریم پلس خودش مشتق دوم term هم بگیریم. خود d over dx ضرب 2x جدا نوشته کردیم جمع خودش او d over dx ضرب 3x مربع جدا نوشته کردیم. ما مجبور هستیم که مشتق هر term هر کمپوننت جدا جدا کنیم. خود dy over dx برابر به یک کانستنٹ تایمز فंक्शन است. اینجا پیش از مجهول یک ثابت عدد 2 قرار داره، خو باید ما دو را بیرون بکشیم او derivative x به توان 1 بگیریم. خود 2 را بیرون کشیدیم
d over dx of x بتاوان یک نوشته کردیم جمع 3 را بیرون کشیدیم d over dx of x مربع باید کنیم dy over dx دو خودش ما گفتیم محصلین و محصلات عزیز هر وقت که بلندترین توان مجهول یک باشه بس دایرکت دریویتیو یک نوشته جمع اینجا پاور رول اپلای میشه چرا که بلندترین توان یک نه دو است اینجا پاور رول است خب ما دایرکت نوشته کردیم اینجا پاور رول اپلای کردم میرم باید دو را پایین در حالت ضریب بیاریم از پاور دو باید یک منفی کنیم ما او کار کردیم 3 را در حالت ضرب خودش نوشته کردیم ای 2 را در حالت ضریب پایین آوردیم از 2 یک منفی کردم میریم dy over dx برابر به 2 جمع 3 2 خودش x 2 منفی 1 که شوه dy over dx 2 جمع 3 خودش او دوم خودش از 2 که یک برابر 1 میمانه خو یه dy over dx is equal to 2 جمع 3 ضرب 2 6x یه مشتق گیری شد خو یه اگر فنکشن از یک زیاد ترمز داره او در داخل ترمز مثبت او منفی علامت قرار داره خو اینطور باید مشتق گیری شود product rule this is another differentiation or derivative rule in product rule when we have two functions in multiplication form product means zarab multiplication form so when we will have the functions in multiplication form how to find its derivative like for example these are the two functions one is f of x and this dark cross sign is the sign of multiplication dear students this is the sign of multiplication and I have the two functions f of x multiplied by g of x yani we have two functions in zarab form in multiplication form so when we will have the functions in multiplication form how we can find its derivative what should be our methodology so methodology is this that we will take the derivative of the first function times second function we will write as it is and then we will put plus sign we will again write first function as it is and times derivative of the second function this is the methodology I write here taking derivative of the first function times means zarab second function we will write as it is plus first function we will write as it is times means zarab applied derivative of the taking derivative of the second function now I am proving this mathematically in here this is our function where we have two functions in product form now I am taking its derivative dy over dx is equal to d over dx of f of x zarab g of x so now the rule as I write theoretically I am practically applying we will dy over dx is equal to taking derivative of the first function so I write f prime of x f zabar or f prime of x means that I take the derivative of the first function times this dot represents zarab times I will write second function g of x as it is so derivative of the first function zarab second function as it is plus sign in the formula we will write this first function as it is this dot means zarab applied derivative on the second function g prime of x so g prime of x is the derivative of the second function now where a prime of x is the symbol of the derivative of the first function and g prime of x is the symbol of the derivative of the second function so this is the rule to find derivative of the functions in multiplication form we will write the we will take derivative of the first function times second function as it is plus first function as it is times derivative of the second function now let me further clarify by putting one example for example find dy over dx find derivative
if the function is y is equal to 2x multiplied by 3x square. Means we have two functions in multiplication form. So how to find the derivative? As we discussed the rule here, we will apply in here. So first I am applying the symbol of derivative on both sides. Dy over dx is equal to d over dx 2x multiplied by 3x square. Now dy over dx, so the rule is this, that we will find the derivative of the 2x, which is first function, and we will write the second function 3x square in the zarab in multiplication form as it is. So I am applying only derivative on the first function 2x. This is first function 2x and 3x square is the second function. So we will take the derivative of the function first times second function as it is plus first function 2x as it is and times applied derivative on the second function 3x square. So now again this 2 is constant. So in the next step I will take this 2 outside. So dy over dx is equal to 2. I take this 2 outside because this is constant, and I will apply derivative only on the variable x times this dot represents sign of multiplication times zarab 3x square khudish plus khudish 2x as it is times we will take this 3 outside and apply derivative on the x square. So dy over dx is equal to 2 multiplied, look, 2 is as it is and derivative of the x with single power is 1 times 3x square as it is plus as it is 2x, this 2x as it is, 3 as it is, and we will apply the power rule in here because this variable x have the power 2. So we will take this 2 down. I am taking this 2 down and subtracting 1 from the 2, 2 minus 1. Dy over dx is equal to 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 3x square plus sign as it is, 2x as it is times 3 as it is, and when we subtract 1 from the 2, we will find 2x raised to the power 1. Dy over dx is equal to 6x square plus this 3 multiplied by 2 is 6x square plus 2x multiplied by 3 as it is, and this is 2x. Dy over dx is equal to 6x square plus 2x multiplied by 3 is 2x is 6x, and now dy over dx 6x square plus 2x multiplied by 6x is equal to 12x square, and dy over dx is equal to 18x square. Let me repeat this in Dari again. Product rule ये बई माना कि वो फंक्शन के दर वो दो फंक्शन दर हालत ज़रब बाशा बायद मुश्तक़ वो फंक्शन चतुर गिरफ्ता शव खु मेथडोलॉजी तरीके कारियस के बाद माँ मुश्तक़गिरी अवल फंक्शन कुनिम और दोम फंक्शन रा दर हालत ज़रब खुदिश नविश्ता कुनिम बस प्लस साइन वज़ा कुनिम अवल फंक्शन रा खुदिश नविश्ता कुनिम ज़रब डेरिवेटिव दोम फंक्शन बिगिरिम ये तरतीब बस माँ मुश्तक़ अवल फंक्शन बायद कुनिम ज़रब फंक्शन दोम एज इट इज नविश्ता कुनिम जमा नविश्ता कुनिम अवल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज नविश्ता कुनिम ज़रब डेरिवेटिव दोम फंक्शन बिगिरिम ये कानून अस ये फंक्शन अस कि y बराबर बा f ऑफ x ज़रब g ऑफ x अस ये अलामा ज़रब अस दो फंक्शन दर हालत ज़रब की बाशा वो बायद चतुर मुश्तक़गिरी शवा खु अवल खुमा बतरफ चप अलामा मुश्तक़ अप्लाई कदम d over dx of y बतरफ रास हम कदम d over dx f of x ज़रब g of x आली dy over dx बराबर बची में शा मुश्तक़ अवल फंक्शन ज़रब दोम खुदिश जमा अवल फंक्शन खुदिश ज़रब मुश्तक़ दोम फंक्शन ये तरीके कारस ए प्राइम ऑफ x अलामा मुश्तक़गिरी अवल फंक्शन अस g प्राइम ऑफ x अलामा मुश्तक़गिरी दोम फंक्शन अस आले मा यक मुशख़्ख़स एग्जाम्पल मीगिरिम बायद मालूम कनिम मुश्तक़गिरी कुनिम अगर फंक्शन अस y बराबर ब 2x ज़रब से x मुरब्बा
خو dy برابر با dx dy تقسیم dx برابر با چی شود؟ d over dx اول فنکشن ضرب دوم فنکشن. dy over dx برابر با چی شود؟ بعد ما مشتقگیری اول فنکشن کنیم او ضرب دوم فنکشن را در حالت ضرب نوشته کنیم خودش جمع از فرمول باید ما اول فنکشن 2x را نوشته کنیم او ضرب مشتقگیری دوم فنکشن کنیم cx مربع dy over dx برابر با اینجا یکی ما مشتقگیری میکنیم اینجا فنکشن یک مثبت عدد 2 داره ایره بیرون کشیدیم او مشتقگیری فنکشن x میکنیم که بلندترین توان 1 داره ضرب 3x مربع خودش را روان است جمع خودش 2x خودش آل ما اینجا هم 3 ثابت است ایره بیرون بکشیم او دریویتیو مشتقگیری فنکشن که به توان 2 داره او را کنیم. خود dy over dx برابر مشتق مجهول که بلندترین توان 1 داره و همیشه 1 می باشه به این وجه ما 2 ضرب 1 نوشته کردیم چرا که دریویتیو x 1 است او در حالت ضرب خودش 3x مربع روان است جمع خودش روان است 2x او ضرب 3 خودش است اینجا ما چی کردیم پاور رول اپلای کردیم 2 را پایین آوردیم از 2 1 منفی کردیم dy over dx برابر با 2 ضرب 3x مربع جمع 2x ضرب 3 خودش اینجا یه 2x به توان 1 2x میشه dy over dx برابر با 6x مربع جمع 2x ضرب 3 ضرب 2x 6x میشه dy over dx 6x مربع جمع 2x ضرب 6x 12x مربع میشه او یکی جمع میشه dy over dx 18x مربع میبره یہ در زبان دری واضح شد. quotient rule یہ ایک دیگه قانون مشتقگیری است when functions are in division form a is given below y is equal to f of x whole divided by g of x. So when we will have the two functions in ratio form in division form, so how to find derivative of the function like that? Methodology, tariqe kar, what to do? So we will take the derivative of the first function and times we will write second function as it is, minus is from the formula. We will write first function as it is and we will find derivative of the second function and whole divided by the square of the second function. This is the rule. Means I am clarifying here. We have the two function f of x divided by g of x. Now how to take its derivative? We will divide this total function by the g of x squared. So I am dividing g of x whole square, whole murabba. And what is the procedure methodology? We will take the derivative of the function in the numerator. Means we will find the derivative of the first function f prime of x times this dot means zarab time we will put the second function g of x as it is minus is from the formula. We will write the first function in the numerator f of x as it is and times zarab we will apply derivative on the second function which is in the denominator g prime of x whole divided by g of x whole square. This is the formula. Tariqe kar, this is the methodology that we will find the derivative of the first function which is in numerator times write second function as it is. Then minus sign, we have to place minus sign. Write the first function as it is times derivative of the second function and divided by the square of the second function. Now I am further clarifying by putting one example. For example, find dy over dx if the function is y is equal to 2x divided by 3x square. This is a quotient rule. We have two functions. First function in the numerator in the surat that is 2x divided by 3x square. Second function in the denominator in the makhraj. Now we will apply this rule that we first I am applying derivative on the left hand side and derivative on the right hand side of the function. Now we will apply dy over dx. So take derivative of the first function. So first function which is in the numerator in the surat is a 2x. We will apply the symbol of derivative on the 2x times this dotted sign represents zarab time
we will write the second function 3x square as it is. We will place the negative sign of the formula. We will write the first function 2x as it is and apply derivative on the second function which is in the denominator in the makhraj 3x square, and whole divided by the square of the term in the denominator 3x square whole raised to the power 2. Now dy over dx, in this function 2 is constant, so I take it outside and apply derivative on the x only, times 3x square as it is minus 2x as it is. 3 is constant, we will take it outside and we will apply derivative only on the x with power 2 and whole divided by 3x square raised to the power 2. dy over dx is equal to 2 is as it is, derivative of the x with power 1 is 1, 3x square as it is, minus as it is, 2x as it is, 3 as it is, and we will apply derivative on this x raised to the power 2. So we will take the power 2 down to the coefficient and subtract 1 from the power. I did it. 2x raised to the power 2 minus 1 whole divided by 3x square raised to the power 2. dy over dx is equal to 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 3x square minus 2x multiplied by 3 as it is. X raised to the power 2 minus 1 is equal to x raised to the power 1 divided by 3x square whole raised to the power 2. dy over dx is equal to 6x square. 2 multiplied by 3x square is equal to 6x square minus 2x as it is, 3 as it is, and this is 2x and whole divided by 3x square whole raised to the power 2. dy over dx is equal to 6x square minus 2x and 3 multiplied by 2x is equal to 6x whole divided by 3x square raised to the power 2. dy over dx is equal to 6x square minus 2x multiplied by 6 is 12x square whole divided by 3x square raised to the power 2. And dy over dx is equal to minus 6x square. 6 plus 6x square minus 12x square will give the result minus 6x square divided by 3x square raised to the power 2. And now 3 raised to the power 2 is 9, and this x square eliminate with this x square. So minus 6 divided by 9x square, and when we divide minus 6 by 9, minus 2 over 3x square. So this is actually the derivative of the function. ما इरा दोबारा दर ज़ुबान दरी तारीफ में कुनिम कि वक्त के फंक्शन दो टर्म्स दारा और दर हालत तक़सीमस, मसलन ये y बराबर ब f of x तक़सीम g of x. खो इकदर अगर फंक्शन अस ऊँची तौर बायद मुश्तगिरी ऊँची तौर शवा. खो मुश्तगिरी यस के ऊ टर्म के दर सूरत अस दर न्यूमरेटर अस मुश्तक वो बायद गिरफ्ता शवा और दर हालत ज़रब दोम फंक्शन जी ऑफ एक्स से दर मखरज सू नविश्ता शवा अलामाय मनफी नविश्ता शवा. पस दर हालत ज़रब अवल फंक्शन एफ ऑफ एक्स नविश्ता शवा और ज़रब मुश्तक दोम फंक्शन शवा. अब ये कुल लगी मुश्तगिरी की गदम इरा तकसीम बायद कुनिम ब मुरब्बाए फंक्शन के दर मखरज करार दारा यानी स्क्वायर मुरब्बाए दोम फंक्शन. ये तरीके कारस बायद मुश्तगिरी अवल फंक्शन शवा, ज़रब दोम फंक्शन नविश्ता शवा, मनफी अवल फंक्शन नविश्ता शवा, ज़रब मुश्तगिरी दोम फंक्शन शवा और तकसीम शवा बद मुरब्बाए दोम फंक्शन के दर मखरज करार दारा जी एक्स ऑफ स्क्वायर बायद शवा. खुमा इन जयरा में कुनिम अवल खो मुश्तक बतरफ चप अप्लाई कदम अवाले मुश्तक बतरफ रास्त खुम अप्लाई में कुनिम. खो डी वाई ओवर डी एक्स ये मुश्तक अवल फंक्शन ए प्राइम ऑफ एक्स नविश्ता कदम, ज़रब जी ऑफ एक्स खुदिश मनफी अलामा वर्दम, एफ ऑफ एक्स अवल फंक्शन नविश्ता कदम, ज़रब मुश्तक दोम फंक्शन कदम और ई कुल लगी मुश्तगिरी रा तकसीम कदम बा मुरब्बाए दोम फंक्शन. खो इतोर ये बायद मुश्तगिरी शवा और ये एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल फाइंड द dy over dx fy is equal to 2x divided by 3x square. So वो तरीके कारस वो कवानीन पावर रूल कांस्टेंट टाइम फंक्शन इस्तेमाल मेशा और बायद मुश्तक गिरफ्ता शव. तो ये वो फंक्शन के वो फंक्शन के दर वो
دو ترمز باشه او ترم در حالت دیویژن یا در حالت تقسیم باشه، او باید او مشتقگیری و فانکشن باید به این ترتیب شود.